Lift up on the upper portion of the buckle and pull apart. There are a total of 8 emergency exits on this Boeing 737 aircraft. 4 emergency exit doors, 2 located on each side of the aircraft at the front and 2 on each side at the rear. Each is equipped with a slide that inflates automatically. There are also 4 emergency window exits located over the wings, 2 on either side. Each exit is clearly marked. Please look around and locate your nearest exit and your nearest alternate exit. Keep in mind your nearest exit may be located behind you. In the event of reduced visibility during an evacuation, escape path lighting running the length of the cabin will automatically illuminate to guide you towards an exit. Cabin pressure is controlled for your comfort. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, an oxygen mask will automatically appear from the compartment above each seat. Should this occur, immediately pull the mask firmly towards you to release the pin and start the flow of oxygen. Those of you wearing non-medical masks or personal face coverings will need to remove them prior to placing the oxygen mask over your nose and mouth. Extend the elastic band over the back of your head and tighten the straps. Breathe normally and do not remove the mask until advised by a crew member. Those of you traveling with small children or with someone requiring assistance, put on your own mask first and then assist your fellow traveler. A reversible life vest is located in a pouch beneath your seat. Please refer to your safety features card for removal and donning instructions. Please pay attention to the ordinate signs. You must remain seated with your seatbelt securely fastened whenever the fasten seatbelt sign is illuminated. In preparation for takeoff, please place your seat back and chair tables to the upright and locked position. Also, all carry-on baggage must be placed under the seat in front of you or in the overhead bins above. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre attention pour la démonstration des consignes de sécurité. Veuillez prendre la carte des consignes de sécurité qui se trouve dans la pochette du siège devant vous, afin d'avoir tous les détails des mesures de sécurité du Boeing 737. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Pour l'attacher, insérez la boucle dans la pince et ajustez-la à votre hanche. Pour la détacher, soulevez la partie du haut. Le Boeing 737 possède 8 sorties de secours. Il y a 4 portes de secours, 2 portes à l'avant, 2 portes à l'arrière. Ces 4 portes sont munies d'un toboggan qui se gonfle automatiquement. 4 sorties d'urgence sont situées au-dessus des ailes de l'avion. Chaque côté de l'appareil possède 2 issues de secours au-dessus des ailes. Toutes les sorties sont clairement indiquées. Veuillez regarder autour de vous afin de repérer la sortie la plus proche de vous, ainsi qu'une sortie de remplacement. Tenez compte du fait que la sortie la plus proche peut être située derrière vous. Si la visibilité devient réduite durant une évacuation, un éclairage automatique s'activera. Cet éclairage parcourt le long de la cabine afin de vous guider vers une sortie. Pour votre confort, la pression de la cabine est contrôlée. En cas de dépressurisation rapide, le compartiment au-dessus de vous s'ouvrira automatiquement et des masques comme ceci tomberont à votre portée. Si les masques devaient se présenter à vous, tirez vivement sur le masque pour déclencher l'arrivée d'oxygène. Si vous portez des masques faciaux non médicaux, vous devrez retirer le masque facial avant de placer le masque à oxygène sur le nez et la bouche. Utilisez la bande élastique afin de maintenir le masque sur votre bouche et votre nez. Respirez normalement et veuillez ne pas retirer le masque avant d'en avoir été avisé par un membre de l'équipage. Les passagers accompagnés de jeunes enfants ou de personnes ayant besoin d'assistance doivent placer leur masque en premier et ensuite placer le masque sur le visage de ces derniers. Un gilet de sauvetage réversible est placé dans une pochette située sous votre siège. Veuillez consulter la carte sur les consignes de sécurité afin de vous familiariser avec le fonctionnement de votre gilet de sauvetage. Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes lumineuses de sécurité. Vous devez rester assis avec votre ceinture bouclée quand le signal « Attachez votre ceinture » est illuminé. En préparation pour le décollage, nous vous prions de bien vouloir redresser le dossier de votre siège ainsi que de votre tablette. Tous les bagages à main doivent être rangés sous le siège devant vous ou dans les compartiments supérieurs. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un très bon vol.
seated for takeoff.